ഹലോ ഗൈസ്, എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഫസ്റ്റ് നമ്മളെ സൗണ്ട് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യട്ടെ. എന്നതേ പോലെ നമ്മൾ പുതിയൊരു ഗെയിമായിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ്. നമ്മളെ വിച്ചർ 3 ആണ് നമ്മൾ ഇനി മുതൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. നമ്മുടെ മെട്രോ എക്സോഡസ് നമ്മൾ കുറച്ച് ദിവസം മുന്നേ എൻഡാക്കിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് കാണാത്തവരാരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ചെക്ക് ചെയ്യുക. എൻഡിങ് ഒക്കെ അടിപൊളിയായിരുന്നു ഗെയിമിൻ്റെ. അപ്പോൾ അത് ചെക്ക് ചെയ്യുക തീർച്ചയായിട്ടും. അതോടൊപ്പം തന്നെ പുതിയൊരു ഗെയിം നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്, വിച്ചർ 3. അതിന് മുമ്പ് നമുക്കൊരു ചെറിയൊരു കട്ട് സീൻ കാണാനുണ്ട്. അതിനുശേഷം ഞാൻ ഗെയിമിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. നമ്മൾ ഗെയിമിലേക്ക് കടക്കാം. അതിൻ്റെ മുമ്പ് ഞാൻ സൗണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കട്ടെ. എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. ഗെയിമിലേക്ക് കടക്കാം. അതിൻ്റെ മുമ്പ് ഞാൻ സൗണ്ട് ഓക്കെ, സൗണ്ട് ഓക്കെ ആണെന്ന് കരുതുന്നു. അപ്പം നമുക്ക് പതുക്കെ ഗെയിം ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ഗെയിമിലോട്ട് സ്വിച്ച് ചെയ്യാം. I see you gather before me. Hungry, terrified, clutching your babes to your breast. Emperor Emir has marched his legions into our lands, laid siege to every fortress from here to the Blue Mountains. Rabid and ravenous, he bites and bites away. Men of the North, you stand at the precipice. Your kings have failed you, so now you turn to the gods. And yet you do not plead. You do not kneel to dust your heads with ash. Instead you wail, why have the gods forsaken us? We must look into the trials we failed long ago. In a time past, our world intertwined with another through an upheaval scholars call the conjunction of the spheres. The gods allowed unholy forces to slip into our domain. The offspring of that cataclysm was the nefarious force called magic. Yet we did not banish it, instead studying the vile arcane for our own power and wealth. And the monsters at our door, the unholy relics of this conjunction. The trolls, the corpse eaters, the werewolves. Did we raise our swords against them? Or have we laid this burden on others? On so-called witches. Stray children taught the ways of foul sorcery, their bodies mutated through blasphemous ritual. Sent to fight monsters, though they could not distinguish good from evil. The flicker of humanity, long extinguished within them. Yes, their numbers have dwindled through the years, but a few still roam our lands, offering their bloody work for coin. To this day, they shame us with their very existence. The North bleeds, flogged by war. The battles are the gods' whip, chastisement for our sins. And let us not forget the terrors, the scourges from beyond our world. The wild hunt rides the sky with every full moon. The dark raiders abduct our children into lands unknown. Some say they herald a second conjunction. Can we chart a course back into the light? Will we find the strength to banish the mages from our kingdoms? Unite around the warmth of the eternal fire. Nigh is the time of the sword and axe. None will fight this war in our stead. Nigh is the time of madness and disdain.
ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളെ ഔട്ട്പുട്ടിന് ചെറിയൊരു പ്രശ്നമുള്ളതായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നു. അതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യട്ടെ. നമ്മളെ ഏതായിരുന്നു, നമ്മൾ അസാസിൻ ക്രീഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ടൈമിൽ ഒരു സ്ക്രീനിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം മാത്രം കാണിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം വന്നിനല്ലോ. അത് നമുക്ക് പിന്നെയും വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്യട്ടെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ. നമുക്ക് പറ്റുമെങ്കിൽ അത് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ലൈവ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ തുടരേണ്ടി വരും. ഫുൾ സ്ക്രീനിലാണല്ലോ എടുക്കുന്നത്. സ്റ്റിൽ ഫുൾ സ്ക്രീൻ വരുന്നില്ല ഗൈസ്. എന്താണ് പ്രശ്നം എന്ന് മനസ്സിലാവാനില്ല. റെസൊല്യൂഷനിൽ ചേഞ്ച് വരുത്തി നോക്കിയാലോ. ഇപ്പം ഫില്ലിനായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് തോന്നുന്നു, പക്ഷേ ഔട്ട്പുട്ട് അങ്ങനെ വരുന്നു ചെക്ക് ചെയ്യട്ടെ. ഹലോ ഹലോ, കേൾക്കാമോ? ഹലോ ഹലോ ഹലോ, കേൾക്കാമോ? ഹലോ, കുഴപ്പമില്ലാന്ന് തോന്നുന്നു. കുഴപ്പമില്ലാന്ന് തോന്നുന്നു.
ഞാൻ മ്യൂസിക് വോളിയം ഒന്ന് കുറയ്ക്കട്ടെ. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയൊരു ഗെയിമിലേക്ക് സ്വാഗതം. ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, അതായിരുന്നു ഗെയിം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ടൈം എടുത്തത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഗെയിമിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, സ്റ്റോറിയിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രോ പോലെ എൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ, എനിക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ പുതിയ ഗെയിം ഇവിടെ തുടങ്ങാൻ പോവാണ്, വിച്ചർ 3. ഈ ഗെയിമിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊരു ഫാൻറ്റസി ഗെയിമാണ്. ഫാൻറ്റസി ഗെയിം എന്ന് പറയുമ്പം മാജിക്, ഡ്രാഗൺസ്, മോൺസ്റ്റേഴ്സ്, ബീസ്റ്റ്, അങ്ങനത്തെ എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ഇതിലുണ്ടാവും. അങ്ങനത്തെ ഒരു ഗെയിമാണ് വിച്ചർ. എന്താ പറയുക, ഒരുപാട് പേര് കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും. വിച്ചർ നമ്മളെ സീരീസൊക്കെ ഉണ്ട്. ഈ സെയിം സംഭവം തന്നെയാണ്, ഈ ഗെയിമിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് സീരീസ് ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. നമ്മളെ ഹെൻറി കാവിലൊക്കെ അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ള ആ സീരീസ്, അത് ഞാൻ ഫുള്ള് കണ്ടിട്ടില്ല ആ സീരീസ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു സീസൺ 1 ഞാൻ കഴിഞ്ഞപ്പം എനിക്ക് ബോറടിച്ച് ഞാൻ അവിടെ വെച്ചതാണ്. പിന്നെ ഞാൻ അത് കംപ്ലീറ്റ് കണ്ടിട്ടില്ല. അതിനെക്കൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് വിച്ചറിനെ കുറിച്ചും ഗെറാൾട്ട് ഓഫ് റിവിനെ കുറിച്ചും ഒരുപാട് നോളജ് ഒന്നുമില്ല. കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാവുന്നേ ഉള്ളൂ, അല്ലാതെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊന്നും എനിക്ക് അവരെക്കുറിച്ച് അറിയില്ല. അപ്പോൾ എന്താ പറയുക, നിങ്ങൾക്ക് എന്നെക്കാട്ടും അറിവുണ്ടാവുമെന്ന് കരുതുന്നു ഗെറാൾട്ട് ഓഫ് റിവിനെ കുറിച്ച്. വിച്ചർ സീരീസ് കണ്ടവരാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും അറിയുണ്ടാവും. സീരീസ് ഞാൻ ഫുള്ള് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല, അതിനെക്കൊണ്ട് എനിക്ക് വലിയ ഐഡിയ ഇല്ല. അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് വിച്ചറിലാകെയുള്ളൊരു പരിചയം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വിച്ചർ 2 ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ പഴയ PC ഉള്ള സമയത്ത് ഞാൻ കളിച്ചിരുന്നു. കുറച്ചേ ഞാൻ കളിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അത് നിർത്തിയെന്ന് വെച്ചാൽ കാരണം ബോറടിച്ചുകൊണ്ടൊന്നല്ല, അത് ആ PC ഭയങ്കര സ്ലോ ആയിരുന്നു. ആയതിനെ കൊണ്ട് തന്നെ ഗെയിം ഫുള്ള് ലാഗും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കളിക്കാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ എനിക്ക് മടുത്ത് ഞാൻ ആ ഗെയിം നിർത്തിയതാണ്, വിച്ചർ 2. അപ്പോൾ ആ ഒരു പരിചയം മാത്രമേ എനിക്കുള്ളൂ വിച്ചർ ഗെയിം കളിച്ചിട്ട്. പിന്നെ ആ വിച്ചർ 3 വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഗെയിമാണ്. നമ്മളെ എന്താ പറയുക, ഗെയിമേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഗെയിമാണ്. ഒരുപാട് അവാർഡുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഗെയിം തന്നെയാണ് വിച്ചർ 3. അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഗെയിം പ്ലേസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് പേര് കളിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. കളിക്കണമെന്ന് കുറേ ആഗ്രഹിച്ചൊരു ഗെയിമാണ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുമെന്ന് അറിയില്ല. ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു മൂഡുള്ള ഗെയിം കളിക്കുന്നത്. ഇതുപോലെ ഫാൻറ്റസി ടൈപ്പ് ഗെയിമുകൾ ഞാൻ മുമ്പ് കളിച്ചതായിട്ട് ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല. പിന്നെ ഓപ്പൺ വേൾഡാണ്, അടിപൊളി ഗ്രാഫിക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, എല്ലാം അടിപൊളിയാണ്. കളിച്ചവരൊക്കെ പറയുന്നത് പക്കാ പെർഫെക്റ്റ് ഗെയിമാണെന്നാണ്, കളിച്ചാൽ മറക്കൂല എന്നൊക്കെയാണ് ആൾക്കാർ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെ ആയിരിക്കും സംഭവം എന്ന്. പിന്നെ നമ്മൾ ഗെറാൾട്ട് ഓഫ് റിവിനെ കുറിച്ച് അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. അതായത് ഗെറാൾട്ട് ഓഫ് റിവ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക, ഒരു മോൺസ്റ്റർ ഹണ്ടറാണ്. പൈസക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മോൺസ്റ്ററിനെ ഹണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് ഗെറാൾട്ട് ഓഫ് റിവ്യൂ. ഗെറാൾട്ട് ഓഫ് റിവ്യൂ പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഒരു ഹ്യൂമൻ അല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് മൂപ്പര്. അപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേകതരം ഒരു സംഭവമാണ് മൂപ്പര്. അതിനെന്താ വാക്ക് പറയാമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. നിങ്ങളെന്തായാലും വിച്ചർ സീരീസ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ എനിക്ക് വലിയ ഐഡിയ ഒന്നുമില്ല. അപ്പോൾ മോൺസ്റ്റർ ഹണ്ടർ ആണെന്ന് അറിയാം, ഹ്യൂമൻ അല്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. കുറേ സൂപ്പർ സ്ട്രെങ്ത്, അതുപോലെ തന്നെ കുറേ പവേഴ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളെ ഗെറാൾട്ട് ഓഫ് റിവ്യൂ ഒക്കെ ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ ഗെറാൾട്ട് ഓഫ് റിവ്യൂവിനെ പോലെ ഒരുപാട് വിച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്. അതിലൊരു വിച്ചറാണ് നമ്മൾ ഈ ഗെറാൾട്ട് ഓഫ് റിവ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മളെ ഈ ക്യാരക്ടർ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ഗെയിം തുടങ്ങാം. ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഗെയിം കളിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ എങ്ങനെ ആയിരിക്കും സംഭവങ്ങളൊന്നും അറിയില്ല. എന്തായാലും നമുക്ക് നോക്കാം. അടിപൊളിയായിരിക്കും, നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ആദ്യമായിട്ടാണ് വിച്ചർ കളിക്കുന്നത്. ഭയങ്കര ഹൈപ്പുള്ളൊരു ഗെയിമാണ്, കുറേ ഹൈപ്പ് കേട്ടുള്ളൊരു ഗെയിമാണ്. നമുക്ക് തുടങ്ങാം. ന്യൂ ഗെയിം, സ്റ്റാർട്ട് എ ന്യൂ ഗെയിം ഓഫ് വിച്ചർ 3 വൈൽഡ് ലൈൻ വിത്ത് ഇൻസ്റ്റാൾഡ് എക്സ്പാൻഷൻ ഇൻവോൾവ്. ജസ്റ്റ് ദ സ്റ്റോറി. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് സ്റ്റോറി നോക്കാം അല്ലേ. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഗെയിമൊക്കെ കളിക്കുന്നത്. അതിനെക്കൊണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഡിഫിക്കൽട്ടിയാണത്, നോർമലി, ഈസി, ഹാർഡ് അങ്ങനെ. അപ്പോൾ നോർമൽ എന്തായാലും എടുക്കണ്ടാവുന്നു. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടല്ല ഇങ്ങനത്തെ ഗെയിം കളിക്കുന്നത്. ജസ്റ്റ് സ്റ്റോറി, ട്യൂട്ടോറിയൽസ് എന്തായാലും വേണം. സിമുലേറ്റ് വിച്ചർ 2 സേവ്. വിച്ചർ 2 ഞാൻ അങ്ങനെ സേവ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ അങ്ങനെ കളിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ലല്ലോ. പിന്നെങ്ങനെ വിച്ചർ 2 സേവ് ചെയ്ത? എന്തായാലും ഓൺ കൊടുത്തു നോക്കല്ലേ. പിന്നെ ഇതിൽ ഭയങ്കരമായ വയലൻസും അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂഡ് സീൻസൊക്കെ ഒരുപാട് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ, വിച്ചർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ. ഇത് പ്രശ്നമാകുമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. പിന്നെ എൻ്റെ മ്യൂസിക് പറയണ്ടല്ലോ, കിടില മ്യൂസിക്കാണ്. കട്ട് സീൻ കാണാൻ നിങ്ങൾ, ഞാനൊന്നും സംസാരിക്കുന്നില്ല. ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക് അടിപൊളിയാണ്.
അയാളാണ് ഗെറാൾട്ടിനെ ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്ന ആൾ. അയാളെ പേര് ഞാൻ മറന്നുപോയി. ഗെറാൾട്ടിനെ ട്രെയിൻ ചെയ്ത ആള് സീരീസിൽ ഞാൻ കണ്ടത്. യെന്നഫർ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഗെറാൾട്ടിന്റെ ലവർ. ഗെറാൾട്ട് ഓഫ് റിവിയ ഉറങ്ങാണ്. മോർഹൻ വിച്ചർ കീപ്പ്. നമ്മളെ വിച്ചറുകളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന സ്ഥലമാണ് തോന്നുന്നത്. ഇതിൽ കുറച്ച് ക്യാരക്ടേഴ്സിനൊക്കെ എനിക്കറിയാം. വിച്ചർ, നമ്മളെ ഗെറാൾട്ട്, അതുപോലെ തന്നെ സാധാരണ വെള്ളത്തിലിറങ്ങി നമ്മൾ ന്യൂഡായിട്ട് കിടക്കുക. നമ്മളെ ഗെറാൾട്ട്, യെനഫർ, പിന്നെ ആ ട്രെയിനർ ഉണ്ടായിരുന്നു, അയാളെ പേര് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അതുപോലെ തന്നെ ആ പെണ്ണ്, ആ ചെറിയ പെൺകുട്ടി സെറി, അങ്ങനെ കുറച്ച് ആൾക്കാരൊക്കെ അറിയാം. കടിച്ചോ സാധനം? You know I don't find that amusing. ഓ, ഏതാ മുപ്പര വോയിസ്? കട്ടി വോയിസ്. Oh. It wasn't meant to amuse, but to prod you to hurry. It's midday already. You promised Ciri you'd train with her. Go before Vesemir bores her to death with those etchings. വെസമിയർ, അതാണ് അയാളെ ട്രെയിനർ. ഉള്ളു വിട്ടുകുടുങ്ങിയ പാടുകളാണല്ലോ. അത് യെനഫർ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇരിക്കുന്നത്. So, later then. See you later.
Okay boys, here we go. Welcome to the tutorial. Welcome to Witcher 3 Wildlands. Okay, tutorials നമുക്ക് കാണാം. New post. Share more. അതെന്ത് പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. Yennefer of Fennerberg. Yennefer ആണ്. Nice. Graphics ഒക്കെ കൊള്ളാം കേട്ടോ. നടക്കുന്ന കൊള്ളാം. മൗസിൻ്റെ സെൻസിറ്റിവിറ്റി കുറച്ച് കൂടുതലാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഓക്കെ വെയിറ്റ്, അതിൻ്റെ മുന്നേ ചെറിയൊരു പണിയുണ്ട്. നമ്മളെ സ്ക്രീൻസ് കുറച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാണ്ട്. ഓക്കെ ഓക്കെ അല്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. യൂസ് റൈറ്റ് മൗസ് ടു യുവർ വിച്ചർ സെൻസ്. ലുക്ക് ഫോർ ഹൈലൈറ്റഡ് ഒബ്ജക്ട്സ്. ബെഡ്റൂം ഡോറിൻ്റെ കീ ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ലോക്ക്ഡ് കീ റിക്വയർഡ്. നമ്മളെ അസാസിൻ ക്രീഡിലുള്ള ഈഗിൾ വിഷൻ അല്ലേ, അതുപോലുള്ള പരിപാടിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഒരു കീ തയ്ക്കും. ഇവിടെ വേറെന്തൊക്കെ ഉള്ളത് നോക്കാം. എന്താ? Lilac and gooseberries, of course. Geralt, stop fingering my toiletries. എന്താ? You're running out of juice. I know. You might bring me some more once you're done training. എന്നാലെന്താ 1 PM ക്ലിയർ കാണിക്കുന്നത്? ഗെയിമിലെ ടൈം ആൻഡ് കാലാവസ്ഥയാണ് തോന്നുന്നില്ലേ? ടോപ്പ് യെനിഫർ. Got any Sorry. clothes that aren't black or white? Undergarments. ബ്ലാക്കും വൈറ്റും മാത്രമേ ഇടും തോന്നുന്നു. ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ഓഫാക്കണ്ട അവള് വരും കേട്ടോ. See, I Okay, thought Ciri Yennefer. could stand to wait a little longer. It's uninstructive, not to mention unreasonable. ഇങ്ങനത്തെ ചോയ്സസ് തരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. യു ആർ റൈറ്റ്, ഐ ഷുഡ് ഗോ. സെറീൻ്റെ അടുത്ത് പോവാം നമുക്ക്. ശരി, അവൻ കാത്ത് കഴിക്കണ്ടായ. Yeah, better go see Ciri. Go and train with her, then come back. It'll give me a chance to put my face on. Of all the women I've known, you're the only one who does that before. You've known many. What's it matter? Only ever thought of you. ഇത് ഇങ്ങനെ ഡയലോഗ് ചില സന്ദർഭങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ ഡയലോഗൊക്കെ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യണം. അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ഗെയിമാണ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് താഴെ പോവാം. ഇതിലൂടെ ആയിരിക്കുമല്ലേ പോകേണ്ടി? ഈ ഡോറല്ലേ നേരത്തെ ക്ലോസ് ആയി കിടന്ന്? ഇല്ല, അത് ഈ ഡോറല്ലേ? അപ്പോൾ ഇതെന്താ ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരു വഴി? നോക്കണം. എന്തായാലും ബാൽക്കണിയാണോ ജസ്റ്റ്? Shit. Mountain Pass is beautiful as ഓ, ever. എൻ്റെ മോനെ കിണ്ണ വ്യൂ. സിറിൻ്റെ ഒച്ചല്ലേ ആ താഴ്ന്ന് ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? വ്യൂ കിടില. 2015 14 അങ്ങനെ എന്തോ ഇറങ്ങിയ ഗെയിമാണ്. പക്ഷെ ഗ്രാഫിക്സിൽ കോംപ്രമൈസ് ഇല്ല.
നമുക്ക് താഴേക്ക് പോകണം. Old Witcher's fast asleep. Ciri's disappeared somewhere, of course. ഇത് വെസമിയർ എന്ന് പറഞ്ഞ അയാളല്ലേ കിടന്നുറങ്ങുന്നത്? Guess she prefers practice to theory. What? Time to wake up, Master. These lessons so boring they put you to sleep too? Damn it. After taking notes on ghouls and owl-ghouls, wanted to rest my eyes a bit. Making her slog through that brick? No wonder she took off. John of Bruges lacks flair, true, but he's reliable. Not like the hogwash they print nowadays. She's tackling the pendulums, right? How many times do I have to tell her? Don't train alone. It only embeds your errors. Bring our young damsel to the lower courtyard. She wants to practice, she'll get to practice. Don't get mad at her. Why the hell not? The whippersnapper refuses to do as she's told. You like that about her. Fine. I suppose I'm partly to blame. But this has to end. Now. Killing monsters is not something to be taken lightly. Ciri must understand that, if she's to become one of us. I'll see you below. ഇതിൽ ഇങ്ങനെ ചോയ്സസ് വരുന്ന കാരണം നമ്മൾ ഡയലോഗ്സൊക്കെ ഫുള്ള് ശ്രദ്ധിച്ചേക്കണം. പിന്നെ ചെറിയും ഗെരാൾട്ടും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്കറിയില്ല. പിക്ചർ സീരീസ് ഞാൻ വരെ കണ്ടിട്ടില്ല. Now I see why you were so eager to practice. Strike. Oh. Listen to it, You're not in a circus. Pirouette. Wrong. Footwork. Enough. Get down. With a flip? കണ്ണ് കെട്ടിയിട്ടാണ് വന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത്. All right. Take off the blindfold. You've got work to do. Your reflexes are still slow. Maybe for a witcher. Think drowners or striggers will go easy on you because you haven't undergone the mutations? Though in your shoes, I'd fear Vesemir more than any. അല്ല, Strigger. Disobeying his instructions? Unwise. Well, yes, but that book was horribly dull. I know. And you know that's no excuse. I'm sorry. It won't happen again. Sorry's not good enough. You're gonna read Ghouls and Al-Ghouls in its entirety, appendices included. No, please. I'd rather clean the stables. End of discussion. Come on, we'll practice with the others down below. Shall we run the walls? shall we താഴോട്ട് പോകണമെന്നല്ലേ പറഞ്ഞേ? നോട്ട് ദിസ് ടൈം ആക്കേ.
or course എടുക്കാം. Of course. Is a Witcher school or an elven bathhouse? To the bottom. Maybe if you fall. എന്താ ചെയ്യേണ്ട? ജോയിൻ സെറി and run along the ramparts down to the lower courtyard. ഓക്കെ, ചൂസ് ചെയ്ത് തന്നെ. Space to climb over. ഗെയിം പ്ലേ ഒക്കെ ഒരു ചെറിയ What did I tell you about വ്യത്യാസമുണ്ട്, breathing? മൂവ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ. Through your mouth, in rhythm with your steps. Siri, cut it out. അവിടെ പോയി. Run into trouble? Should I turn back and help you? First! Na 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 na. ചെറിയ നമ്മളെ ഓടിച്ച് തോൽപ്പിക്കണം എന്ന് തോന്നുന്നു. ഈ സ്പീഡിലോടാനാണ് ലെഫ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റില്. Oh no. Vesemir's got that look. What did you expect? ഓക്കെ, നമ്മൾ താഴെത്തി. Anything to say for yourself, young lady? I'm very sorry, Uncle Vesemir. Young blood craves action, I understand that. But when you fight a beast, knowledge counts as much as your silver sword. At the very least, you ought to be able to tell a ghoul from an owl ghoul. By markings, like unto the Panthera tigris that in Zeracania dwells, and by the sickly paleness of its visage. So you did read the chapter. Still, you should have asked if... But you were asleep, Uncle Vesemir. Don't try to weasel your way out of this. A witcher must know how to trick his opponent. You said so yourself. Might have. But don't use my words of wisdom on Vesemir, got it? That's playing with fire. Fine, we've talked enough. Geralt, you're with me, Lambert with Eskel, Ciri with the dummy. Again? Stop groaning and grab a sword. What do you think? Should we start by reviewing the fundamentals or go right to free training? Should work on the basics. Even skilled masters need to hone the fundamentals, and Ciri's barely a novice. Draw your sword, Geralt! ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ കോമ്പാക്റ്റ് പഠിപ്പിക്കാൻ പോവാണേ. ഓക്കെ, വിച്ചറിന് 2 സോഡ്സ് ഉണ്ടാവും. അതായത് ഒന്ന് ഫോർ ഫൈറ്റിംഗ് ഹ്യൂമൻസ് ആൻഡ് നോൺ ഹ്യൂമൻസ്, ദ അതർ സിൽവർ ഫോർ സ്ലേയിങ് മോൺസ്റ്റേഴ്സ്. ഓക്കെ, വിച്ചേഴ്സിൻ്റെ കഴിവുകളൊക്കെ പറഞ്ഞുതരാം. 1 to draw your steel sword, 2 stealth it.
Press Z to select or deselect target. Okay. Bad idea. Quick cuts. 1, 2, 3. Okay, Vesemir choose ചെയ്തു. Mount fast Stop attack. showing off, Geralt. Again, okay. Strong strikes now. Give it all you got. Never lock your elbow Mount when striking, young lady. strong attack against Vesemir holding L shift What and the blazes are you doing? okay. Mount strong Slice your jugular. Stop showing off, Geralt. Damn it! Dodge! Position, Siri. Footwork. Remember. to dodge one side, indicate a direction using and press alt. Okay, ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡയറക്ഷൻ ചൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഓൾട്ട് ഞെക്കണം അല്ലേ? ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത്. This'll be quick and painful. Roll out the way of blow. Okay, roll ചെയ്യാൻ. Now, parrying. Siri, see how Geralt holds his sword, its angle? Had enough? Hold it to parry attack. What the blazes are you doing? Stop showing. What am I supposed to parry? I'm fighting a stupid dummy. ഇത് വാള് കൊണ്ട് Now, തടുക്കാനുള്ളതാണ്. live later. Riposte! Strike! Counter strike! Press before. Okay, പെട്ടെന്ന് തിരിച്ച് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാം. Maybe a storm's coming. Slice your jugular. Come on. And one. Now, young lady, to bring the day to a close, we'll go over a few witches' signs. Let's start with Quen. Press tab to open the quick access menu. Okay. ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും സൈൻ ചൂസ് ചെയ്യണം. നോക്കാം, ഏതായിക്കോട്ടെ. പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ഷീൽഡ്, മാജിക് ട്രാപ്പ്, ഹീൽസ് ഫയർ ഡാമേജ്. ഓ, മൈൻഡൊക്കെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ What the പറ്റുമോ? blazes are you doing? To cast active sign, rescue. Siri, Quen is sometimes called the Witcher's Shield. Now watch carefully to see why. ആ ഷീൽഡാന്ന് തോന്നേ. ആ സാധനം ഓണാക്കിട്ടാൽ ഓലെ വെട്ടിയാലും നമുക്ക് കൊള്ളൂല തോന്നി. Cast Igni, Geralt. I want to see sparks fly. Who's next? ഓക്കെ, ഇനി ഇഗ്നി ചൂസ് ചെയ്യണം. ഇത് പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ഷീൽഡ്, ഡീൽസ് ഫയർ ഡാമേജ്. Walk close to Vesemir and press Q to cast your active sign. Tomfoolery! Enough, see? If not for the Quen sign, I'd be aflame by now. This'll be All right, quick Geralt. and Come on. Ah. ഓക്കെ, അടുത്ത ചൂസ് ചെയ്യണം. എന്തൊരു ടെലിക്കിനെറ്റിക് ബ്ലാസ്റ്റോ എന്തോ സംഭവം. Stop showing off, Geralt. See that, Siri? Oh. Ard will knock anyone or anything off balance. Destroy their rhythm. Time for Axie. Damn it. I hate this feeling. നൈസ് പവേഴ്സ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ടു. ഈ ലാസ്റ്റ് വൺ, ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓപ്പൺസ് മൈൻഡ്സ്.
Okay. Temporarily disorient Better ആക്കാൻ now. പറ്റും. Show her, Geralt. Okay, last one ആണ് തോന്നുന്നു. A magic trap. Tomfoolery! Enough! See this, Ciri? Couldn't move if I wanted to. എനിക്ക് പോവുകയുണ്ടല്ലോ. Throw a bomb. Don't worry, Ciri. Quen'll dampen the blow. Where bomb or training bomb? ബോംബൊക്കെ ഉണ്ട്. എന്ത് ചെയ്യാം? സ്റ്റാൻഡ് ഇൻ ഹൈലൈറ്റഡ് സ്പോട്ട്. ഓൾഡ് നൈമൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന ഹൈലൈറ്റഡ് ട്രെയിനിങ് ഹോസ്റ്റസ് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ അറിയാനാ. Come on! Okay, the combat tutorial is now over. Fine. Enough. Continue training at will. Who's next? What now? ജസ്റ്റ് ട്രെയിൻ ചെയ്തൊന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നോക്കിയാ. Mistake. I'm too old for this shit. മറ്റേ സാധനം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നമുക്ക് ട്രെയിനിങ് അവസാനിപ്പിക്കാം. മുഹമ്മദ് ഇഷാം, ഗെയിം എങ്ങനെയുണ്ട് ബ്രോ? ഗെയിം കളിച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ ബ്രോ. ഗെയിം പ്ലേയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല. എന്താ പറയുക, ട്യൂട്ടോറിയലാണ് അപ്പോൾ. മുഹമ്മദ് ഇഷാം കേട്ടോ നമുക്ക് ഈ ഗെയിം സ്പോൺസർ ചെയ്തത്. Ciri, get down here. പിന്നെ മുഹമ്മദ് ഇഷാമിന് ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനലുണ്ട്. അതിൻ്റെ ലിങ്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം. എല്ലാവരും ചെക്കൗട്ട് ചെയ്യട്ടോ. Find that helmet? Ciri? I'll make sure to find every last blade for you. What that? Vesemir. I've long awaited this, and you, White Wolf. വന്നാരാ? No! നമ്മളെ ഗെരാൾട്ട് ഉറങ്ങുകയായിരുന്നു അത്രയും നേരം. ഇത്രയും നേരം സംഭവിച്ചൊക്കെ ഒരു സ്വപ്നം പോലെ എന്തോ കാണിച്ചാണെന്ന് തോന്നുന്നു.
You all right? Had a nightmare. About? Take forever to explain. Dawn's some way off. We've got time. Started in the guest room at Kaer Morhen. I was relaxing in the tub, and next to me, Triss? Yennefer. Funny, isn't it? She's never been there. Seemed so real in my dream, though. Was she nagging you about something? True to life, indeed. We'll find her. In the dream, കാര്യങ്ങളൊക്കെ I went and മുമ്പോട്ട് found പറയാം. Ciri. Then we trained. Those were the days. Little she-devil. I've trained kids who were faster, stronger, but none had her character. Didn't end well, did it? Your dream? No. A wild hunt appeared, attacked Ciri. I couldn't move, stood there like a stump. It was just a dream. Ciri in my dreams might mean she's in danger. Time to go. Be dawning soon. Time to go. Wait. Show me the letter from Yennefer. Might have overlooked some hint in there. Didn't overlook anything. We were meant to meet in Willoughby. That's what she wrote. Meanwhile, one army or another burned the village to the ground. All we can do is follow her trail, so... Stop talking for a minute and give me the letter. Oh, how about that? It does smell of lilac and gooseberries. You were gonna read it, not sniff it. We must meet. Soon. Willoughby near Vizima. Nothing else to guide us there. What's this postscript? I still have the unicorn? That's private. Very private. Aha, I understand. At least I think I do. Maybe not entirely, but perhaps that's for the best. Back on topic. How's it look? How far behind Yennefer are we? 2 or 3 days. Trail's fresh. But it looks like it leads towards the main road. Could be muddled there. Wait, hear that? I smell it. ഇപ്പൊ Ghouls. മോൺസ്റ്റേഴ്സ് ചെയ്തുണ്ടല്ലോ. മോൺസ്റ്റേഴ്സ്. Okay, you should fight them with your silver sword. ഈ സിൽവർ sword മറ്റേത് അങ്ങനെ എടുക്കുക. അങ്ങനെയും വെട്ടുള്ളൂ മനുഷ്യൻ. Of course, when armies pass, necrophages follow. Let's go before any more show up. സാധനം വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചേർത്തു. ഒറ്റ വിട്ടില്ലല്ലോ ഞാൻ. വിറ്റാലിറ്റി റീജനറേഷനോ? മെഡിറ്റേഷനൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഓക്കെ, നമുക്ക് ഹെൽത്ത് റീസ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ ഫുഡൊക്കെ കഴിക്കണം. ഇപ്പം എന്താ നമ്മൾ കഴിച്ച് ലൂട്ടോ മോൺസ്റ്റർ ക്ലോ
ഇതിനെ കൊണ്ടൊക്കെ എന്താ ഉപകാരമുള്ള അറിയില്ല, എന്നാലും ലൂട്ടിയൊക്കെ. ഓപ്ഷൻ മോൺസ്റ്റർ ടോങ്ക്. എന്താ സാധനം, എന്താ സാധനം ഞാൻ മര്യാദ കണ്ടില്ല. എന്തോ ഒരു കുരങ്ങിൻ്റെ ഈ ഒരു സാധനം ചാടി ചാടി വന്നു. വാക്ക് അപ്പ് ടു യുവർ ഹോസ് ആൻഡ് പ്രസ് ഇറ്റ് മൗണ്ട് ഇറ്റ്. ഫോളോ വെസമിയർ. Ever tell you about this sorcerer I knew? Couldn't stop talking about how useful they are as creatures. ഓക്കെ, നമ്മളെ കുതിര, ആൾട്ടൻ്റെ കുതിരൻ്റെ പേരാണ് റോച്ച്. നമ്മൾ എക്സ് പ്രസ് ചെയ്താൽ കുതിര എവിടെയാണെങ്കിലും ഓടി വരും തോന്നും. നമ്മൾ അസാസിൻ ക്രീഡിലുള്ള പോലെ, പഴയ അസാസിൻ ക്രീഡില്ലേ, ചൂടും അതുപോലെ ബ്രദർഹുഡിലെ പോലെ. Because you can brew potions from their blood? No, because by eating rotting corpses they prevent epidemics. Did he know they eat the living as well? No, really upset him too. His theory collapsed. ഈ കുതിരനെ കൊണ്ട് എങ്ങനെയൊക്കെ നടത്തിക്കുക. ഷിഫ്റ്റിങ് കയറി സ്പീഡിൽ ഓടും, ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് വേഗത്തിൽ നടക്കും. Come on now. Triple press and hold L shift to and moving to gallop. War's not exactly going our way. We have a side. The northern What's the realms. stamina? Radovid's realms, don't you mean? Temeria and Edirn are no more. Radovid's Narakoda pledged to Combat restore the Kupituka. old borders as soon as he wins the war. Believe that? Gotta believe something. It's what keeps us going. ഏതൊരു വില്ലേജിലൊക്കെ എത്തി നമ്മൾ. ഇവിടെയൊക്കെ കുറേ ആൾക്കാരെ കൊന്നിട്ട് തൂക്കിയിട്ടിട്ട്. രാവിലെ 4:47 AM ടൈം. 4:47 ഇത്രയും വിളിച്ചോ? അതൊക്കെ കഴിയണം. ഇവിടെ എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചെന്ന് തോന്നുന്നു. Slow now. നമ്മളാ നോക്കണം, നമുക്ക് ഇയാളയ്യപ്പോ. Sometime later. We going? Help me! Help! എന്താണ് കുതിര കൊന്നു? വണ്ടിയെ എന്താ മനസ്സിൽ ഏതാ എന്തായാലും കണ്ടിട്ട് രൂപം ബോഡി ഷേപ്പ് കണ്ടിട്ട് സിംഹം പോലെ ഉണ്ട്, പക്ഷെ ആ ഒരു ജടയും സംഭവം കണ്ടിട്ട് പക്ഷെ ചിറകുണ്ട്. എസ്എംഇആറിന് മാന്തി തോന്നുന്ന സാധനം. നമ്മളെ കുതിര നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെ കുതിരനെ പിടിച്ചുണ്ടാവില്ലെങ്കിൽ അവർ ഫുള്ള് കുതിരനെ എടുത്തുണ്ടാകാണ്ടില്ലേ, അതുപോലെ നമ്മളെ റോച്ചിനെയും കൊണ്ടുപോകും. Gods, that was close. I was sure I'd end up like my mare. Provided you got lucky. Your horse died quickly, but griffins like to toy with their prey. Eat it, alive, piece by piece. Oh. You'd like a reward, I suppose. അതൊന്നും വേണ്ട, നമുക്ക് വാങ്ങുന്ന മോശമല്ലേ. You don't owe us anything. You were in need. We helped. And they call witches heartless. Say they won't lift a finger without pay. They also say mice are born of rotting straw.
അയാളൊരു the trail. സാധാരണക്കാരാ. Like I said, leads to the main road and ends there, muddled. You seek someone? Yeah, woman. Yes, a woman. Medium height, long black hair. Seen anyone like that? No. But there's an inn here in White Orchard. Sole one around. Gets its share of travellers. Perhaps you'll learn something there? Besides, the innkeep's my cousin. Tell her Bram sent you. She'll treat you like family. Not a bad idea. Especially since that wound needs cleaning. Ah, beast barely grazed me. But sure, could use a good rye. Nice and cool, you know, straight from a cellar. Let's go. അവളെ രക്ഷിച്ചു തന്ന അയാൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു. എന്തൊരു സാധനം, ന്യൂ എൻട്രിയോ, അതെന്താ? ഗ്ലോസറി. ഓ, ഈ മോൺസ്റ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള സംഭവം അല്ലെ, ഗ്രിഫിൻസ് അതിൻ്റെ പേര്. ഹാഫ് ഈഗിൾ, ഹാഫ് ടോം കാറ്റ്, ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഓൺ ലോഡ്സ് ജസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്. പകുതി സിംഹവും പകുതി പരുന്തായിട്ടുള്ള എന്തോ ഒരു സാധനമാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇപ്പോൾ സംഭവങ്ങളുണ്ട്. വൾണറബിൾ അഗെയിൻസ്റ്റ്, ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ സൈസോ, ക്യാരക്ടേഴ്സ്, സെറീലിയ. ഓക്കെ, കുറേ ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. റോച്ചോടെത്തിയോ? ഇയാൾ എന്തോ ഒരു കച്ചവടക്കാരനാവുന്നു. വരുന്ന വൈമെന്ന് അയാളെ കുതിരന്ന് ആ സാധനം പിടിച്ച്. ഹോൾഡ് എൽ ഷിഫ്റ്റ് വിത്തൗട്ട് സ്റ്റിയറിംഗ് ടു ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഫോളോ ഇറ്റ്സ്. Slow now. Whoa. റോഡിലായിരിക്കെ നമ്മൾ ഈ സാധനം ഞെക്കി പിടിച്ചായി, അപ്പോൾ Griffin this ഓട്ടോമാറ്റിക് close to പോകും. the village. Strange. My thoughts exactly. In the forest or the mountains, sure, but here? Near the main road. Maybe it's the war. Corpses everywhere, the stench of blood, burnt flesh. Drives monsters crazy sometimes. Men, too. We need to watch ourselves in White Orchard. And we should leave as soon as we learn anything. Populated areas. Take it easy. Like crickets. You chew 'em or swallow 'em whole. My gran told me about the Smith boy. Lad went missing one day, so folk had ഇവിടെ a witch നമ്മൾ that was ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് started പറഞ്ഞ ഒരു poking വില്ലേജ് past എത്തിയാൽ him. When he started twisting and squirming, Move it. bam, bam, they knocked his head off. താറാവോ? Hey there. ഈ സ്ഥലമാണെന്ന് തോന്നുന്നു മെർച്ചന്റ് പറഞ്ഞ സ്ഥലം. They could have sewed his head back on. നമ്മൾ കുറച്ചു നേരം വിശ്രമിക്കാൻ വന്ന, ഒപ്പം നമ്മളെ മെസ്സമിയറിന്റെ മുറിവും ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ യെനിഫറിനെ കണ്ടുപിടിക്കാനാണോ കേട്ടോ പോണത്, നമ്മളെ മെസ്സമിയറും കൂടി. അതാണെന്ന് തോന്നുന്നു നമ്മളെ ഗോൾ. What? Take that down before there's trouble. That is a coat of arms, the Temerian lilies. They've a right to hang there. This ain't Temeria no more, old man. It's Nilfgaard now. My arse it is.
witches. I'll not drink with Weaverlost freaks. Beg your pardon for those thugs. No need. We're used to it. Folk are jumpy round here. Armies just passed through. Now a griffin's prowling about. Already had the pleasure. Ran into your kinsman, Bram. Bram? How is he? Alive. Sends his regards. Master Witches. Food and drink on the house. What can I get you? Option marked will open shop panel. Show me what you got. Show me what you got behind the counter. നമുക്ക് അവിടുന്ന് ഫുഡ് ആൻഡ് ഡ്രിങ്ക് ഒക്കെ നമുക്ക് വാങ്ങാൻ തോന്നുന്നു. അതൊക്കെ നമ്മളെ കയ്യിലുള്ള സാധനമാണോ? അതൊക്കെ നമ്മളെ കയ്യിലുള്ളതാ. ഫുഡ് ആൻഡ് ഡ്രിങ്ക്, റോസ്റ്റഡ് ചിക്കൻ ലെഗ്, വെപ്പൺസ്. അതെന്താ? കാർഡ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. പോരട്ടോ, ചെറിയ ബ്രേക്ക് എടുക്കുകയാണ്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് സ്ട്രീം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം.
ഓക്കെ ഗൈസ്, നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. വിച്ചർ 3 വൈൽഡ് ഹണ്ട്. ഹിയർ വി ഗോ. സംഭവം കറക്റ്റായി നോക്കിയില്ല. Show me what you got behind the counter. ഇതെന്താ റെഡ് കാണിക്കുന്നത്? ഫുൾ ചാർജ് അല്ലേ? 27%. എന്തേലും ആവട്ടെ. അപ്പോൾ ഇവരുടെ അടുത്ത് എന്തൊക്കെയോ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും വലിയ ഐഡിയ നമുക്കില്ല. എന്തൊക്കെയോ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള. ബേക്ക്ഡ് ആപ്പിൾ, സ്പേസ് സെല്ലോ, ബൈ. $261 കോയിൻ കൊടുക്കണമെന്ന് തോന്നി. നമ്മളൊരു 250 ഉള്ളല്ലോ. ആപ്പിൾ ഓക്കെ, അതൊന്നിപ്പം അത്യാവശ്യമില്ലാന്ന് തോന്നുന്നു. ബാക്കിയുള്ള നോക്കാം. Looking for a woman. Looking for a woman. Raven-haired, violet eyes, dresses in black and white. Riding in from Willoughby. And, strange as it sounds, lilac and gooseberries might have smelled that. I've not seen nor smelt such a lady. Believe I'd remember. Yeah, especially hard to forget this one. Plenty of travellers about, though. Folk from all over. Might be worth your while to ask after her. Dialogues option marked X will end the conversation. Okay. Show me what you got. TVC space. Pretty busy place you got. Nations on the move. Some search for kin, others just want to get out of the way of the armies. They all need food, drink, and a night's rest in warmth. So, war's been good for your trade? Aye, so far. But it'd be best to know peace again. Times like these, you never know what tomorrow will bring. There's a contact on Griffin. What? There a contract on that griffin? Nay, not at the moment. Used to be. Soon as a beast had built a nest nearby, the alderman would start a collection, or go to the lord for help. Now the alderman don't use the privy without asking the black one's permission Simham plus eagle mixed ആയിട്ടുള്ള ജീവി. seems they hanged അതാണ് them. ഗ്രിഫിൻ. So no contract. Shame. We might have done something, but not for free. Thanks for everything. Thanks. For everything. നമുക്ക് യെനഫറിനെ കുറിച്ച് അവിടെ അന്വേഷിച്ചപ്പം പോലെ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നാ പറഞ്ഞ അങ്ങനെ പെണ്ണിനെ. Help you bandage that up? Please. I'm not decrepit yet. Then I'll ask about Yennefer. Mm-hmm. Just remember, we'd rather not draw any attention. Yeah. Black one's been out measuring the fields. Let him measure. Better that than burning the harvest. Ask travelers You're dumber about than a Yennefer. headless cockerel. Why are they marking out them lines, eh? Parcel out their patrimony. Give it to their own. ഈ ട്രാവലേഴ്സിനെ കുറിച്ച് അല്ല ട്രാവലേഴ്സിനോട് യെനഫറിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കാനാ പറഞ്ഞത്. ലില്ലിയാക്ക് ഗൂസ്ബെറീസ് ആണോ ട്രാവലേഴ്സ്? ടോക്ക് പെസൻ. I'm looking for someone. And we seek some peace and quiet. Out of my face, freak. For your breath sours my beer. ഈ വിച്ചേഴ്സിനെ പൊതുവേ സാധാരണ ആൾക്കാർക്ക് ഇഷ്ടമല്ല കേട്ടോ. എന്താണെന്നറിയില്ല സംഭവം. അവർക്ക് വിച്ചേഴ്സിനോട് വെറുപ്പാണ് പൊതുവെ. ഓപ്ഷൻ മാർക്ക് വിൽ മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് ആക്സിസ് ആയി.
ഓക്കെ, എന്താ പറയുക, ഈ സംഭവം നേരത്തെ നമ്മൾ കാണിച്ച സ്കില്ലില്ല, ആ സ്കില്ല് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ചില ആൾക്കാരെ മൈൻഡ് നമുക്ക് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ എന്താ പറയുക, അവരുടെ ഉള്ളിൽ ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പുറത്തുകൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. നമ്മൾ ഹിപ്നോട്ടൈസ് ഒക്കെ ചെയ്യില്ല, അതുപോലെ. Just wanna talk. Talk now. Woman dressed in black and white. Seen her? Talk. Folks say the lady rode through the village a few days back. Galloping so fast she knocked Radabor into a ditch. Which way did she go? Dunno. Lots of tracks leading off the main road. Could have gone anywhere. Oi, people! The freak's taken Micah's mind! Uh-huh. And I'll take your tongue if you don't shut up. ആ സ്കില്ലിട്ട് കൊടുത്തപ്പോൾ കണ്ടോ, സത്യം പറഞ്ഞു. അവനറിയ സംഭവം, പക്ഷെ അവനത് പറഞ്ഞില്ല. ഇവരല്ലാതെ വേറെ ട്രാവലേഴ്സ് ഉണ്ടോ അവിടെ? ഇനി ആൾക്കാരുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. Locked. Already. There are 4 factions. Which? Factions, teams, suits, similar to clubs and spades, except each suit has its own face cards. There are also special cards. Wouldn't you rather play war? It's like to be near dawn before you get your game in noggin. What a waste of time. The Earth shall revolve around the sun before you comprehend these rules. Got a minute? Why not? Aldert Geert, Assistant Professor in Contemporary History at Oxenfurt Academy. Geralt of Rivia. Witcher, with tenure. I'm looking for a woman. Long hair, dressed in black and white. Seen anyone like that? Of course not. Unlike the populace, I know the horsewoman of war is pure poppycock. Horsewoman of war? What's that about? Folks say an omen. A beautiful phantom rides the fields at night, looks as you described her. Armies follow her, and all who cross her path meet with misfortune. I can vouch for the last bit. Know where they saw her? No, facts interest me, not fairy tales. Horsewoman of war. What's that about? Folks say an omen. A beautiful phantom rides the fields at night, looks as you described her. Armies follow her, and all who cross her path meet with misfortune. I can vouch for the last bit. Know where they saw her? No, facts interest me, not fairy tales. Not a place I'd ever expect to find a scholar. Take it you're fleeing the war? Quite the opposite. Chasing it. I'm headed for the front. Tired of life? I seek knowledge, which I value more than life itself. I've a thirst no dusty old tomes can quench. I wish to see the Nilfgaardian invasion with my own eyes, understand it, and record it all in my chronicle, my magnum opus. Take my advice. Go back to your books while you can. War's no game. No faculty meetings to attend. No tenure to gain. End notes to compile. First soldier you see'll kill you. Why would he do that? Me? A neutral civilian? A scholar? Boots. Come again? He'll kill you for your boots. War reached Novigrad yet? Nope, but it's only a matter of time. Nilfgaard on one bank, Redania on the other, drooling over the city like dogs over a juicy bone. Many a ruler's choked on that bone. True. We value our liberty in Novigrad, and we know how to fight for it. Mm-hmm. The scholars especially. The sword is not the only weapon. Do not forget, architects from our academy designed the city walls. Walls no war machine has ever crumbled.
ഓക്കെ, ഇനി ഫെയർവെൽ കൂടി പറയാനുള്ളൂ, ബാക്കിയൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. Gotta go. So long. A moment, Witcher. You strike me as a man of the world. Are you familiar with Gwent? No, and I don't have time to learn. But the rules are quite simple. Come, let's play. എന്തോ ഗെയിം കളിക്കാൻ അയാൾ നമ്മളെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നോക്കണോ? നോക്കിയാലോ ജസ്റ്റ്. Why not? Splendid! Here's how it's done. ജസ്റ്റ് നോക്കട്ടെ, എന്തോ കാർഡ്സ് പോലുള്ള എന്തോ കളി എന്തോ. വെൽക്കം ടു ഗണ്ട്. You will go first. To begin your draw 10 card, this will be your hand for the rest of the match. എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞ് കാര്യമായിട്ടൊന്നും മനസ്സിലായില്ല. Here is the battle. This is your slide. Okay. 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 Your turn. എന്താ അപ്പോൾ നോക്കട്ടെ. മൂപ്പരെന്തോ പാസ് ചെയ്തെന്ന് തോന്നുന്നു. നമുക്കും 14 കിട്ടിയല്ലോ പോയിന്റ്. അടുത്തുള്ള കാർഡ് മൊത്തം ഞാൻ വെച്ച്, ഒന്നും ബാക്കിയില്ല. നമുക്ക് തൽക്കാലം ഗെയിം കിട്ടിയ. Well,
It's not a game for everyone. Requires an analytical mind. If you ever find yourself in Oxenfurt and wish to play a true master, ask for Stepan. A simple innkeep by trade, but a true maestro when it comes to Gwent. I'll remember that. Thanks. ഒരാളെ കൂടി പരിചയപ്പെട്ട് ഇയാളെ കൂടി നമുക്ക് സംസാരിക്കാണല്ലോ. കുറച്ച് ഇൻഫർമേഷൻസ് നമുക്ക് കിട്ടി ഇയാളെടുത്തൊന്നും. ഇയാളങ്ങനെ ഏതോ ഒരു സ്ത്രീയെ കണ്ടതായിട്ട് ആരോ പറയുന്നതായിട്ട് അങ്ങനെ എന്തൊക്കെ റൂമറുകൾ കേട്ടു. പക്ഷെ മറ്റേ ചങ്ങായി പറഞ്ഞത് അയാൾ ഒരു കണ്ടിട്ടുണ്ട്, അങ്ങോട്ട് പോയി എന്തോ പറഞ്ഞു. Looking for a woman. Like everyone. Not like everyone. And not just any woman. Mine smells of lilac and gooseberries, dresses in black and white. 2 schnapsies. It'll lift your spirits. Let's get into the point. Finding her, that'll lift my spirits. You look haggard. It's just a few drops to improve your mood. A little schnapsies never hurt a soul. Can we cut to the chase? You seen her or not? Yennefer of Vengerberg. യെനഫറിനെ അറിയാന്ന് തോന്നല്ലോ. Never mentioned her name. Yet you described her perfectly. And once I hear something, I never forget. Can't help it. How do you know Yennefer? What a question. Master Dandelion's ballads, of course. The only way a humble merchant might hope to rub up against greatness. Unless, that is, he's as lucky as I am. And runs into a very patient witcher. Into Geralt of Rivia himself. The Butcher of Blaviken. What do you do? Who are you? A mangy vagrant. Gaunter O'Deem, at your service. Vagrant? That a profession now? Once a merchant of mirrors. The madding crowd dubbed me Master Mirror, or the Man of Glass. You seen Yennefer? Deepest apologies, but I must ask. Is this about love? None of your business. Yes. As a vagrant, I deserve no explanation. What do you know? Tell me. Before you appeared, it never occurred to me that might have been Yennefer. Who would have thought? Get to the point. An Nilfgaardian scout from the local garrison saw her. Where? At their camp. She rode in there. Dark of night. Black and white. Gooseberries and... Yes, I know. Had a terse exchange with the garrison commander and raced off. Where to? I'm not omniscient. Ask at the garrison. Thanks. We men of the road must stick together. Perhaps one day I'll be in trouble and you'll be nearby to help. Ask the Nilfgaardians about Yennefer. Nilfgaardians ഏതാ? പുറത്തേക്കാണല്ലോ കാണിക്കുന്ന സംഭവം. കയ്യില് പുറത്തെടുക്കല്ലേ. വെയിറ്റ് അതിൻ്റെ അവിടെ എന്തൊരു ബോക്സിന് തന്നെ കാണിക്കാൻ നോക്കട്ടെ. കാറ്റ് സ്റ്റാഷ് ഓഫ് ഓക്കെ. നമുക്ക് സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ തോന്നും. സ്റ്റോർ ചെയ്യാനൊന്നുമില്ല നമ്മളെ കയ്യിൽ. ഓക്കെ, പുറത്ത് പോയി നോക്കട്ടെ.
done drinking? Down on Nilf Guardians. Then fuck off. Don't want your kind here. Three against one. ഓക്കെ, അവര് നമ്മളെ ഇതാക്കുകയാണ്. ഈ സംഭവം എന്താ? സ്കിൽസ് യൂസ് ചെയ്യാനല്ലേ? 3 against 1. I'll brave. Better round up someone else to help. 3 of you don't stand a chance against me. What? I could fuck you up by myself. If I had a bag over my head and my hands tied behind... Actually, no, not even then. Chet, Lesh, back off. I'll teach this vagrant a lesson. Man on freak. വേണം അവനെ എഡിക്കൊണ്ട് Your ass is mine. Nice meeting you. 2 ഇടിയേ അടിച്ചുള്ളൂ. അപ്പോഴൊക്കെ എല്ലാം ഡെഡായി. What did old Ernest prophesy before he turned his toes up? That war was nigh. Lucky he didn't live to see it himself. You talk bigger bollocks than a noon-rates unicorn. Okay. Freak. My gran told me about the Smith boy. Lad went missing one day, plums so are wreaking Pope had havoc a on me witchman that was hunting nearby. Started poking him, asking. When he started twisting and squirming, so wham bam, they knocked his head off. Aye, so it were. Except it was some drowner that had supped on നിൽഫ് ഗാർഡിയൻ എവിടെ ഉള്ളത് ആക്ച്വലി? ദൂരെയാണല്ലോ, അത് ഒരുപാട് ദൂരെയാണല്ലോ. ഇവിടെ എന്താ എന്തൊരു സാധനം? നോട്ടീസ് ബോർഡ്, ബ്രിഡ്ജ്. അപ്പൊ ഇവിടെ വരെ നമ്മൾ റൈഡ് ചെയ്യണം. പ്ലേസ് കസ്റ്റം മാർക്ക്, ഹോൾഡ് കസ്റ്റം വെയ്റ്റ്. Had naught to do with it. What did the folk do? Seemed like they could have sewed his head back on. Word is, they laid his corpse to rest. I can't decide. Should we draw it or no? Gotta make soup out of something. But Tosley said he'd not give his dog the Making me a slingshot. Gonna hunt bears. നമ്മളെ മൗസിന്റെ സെൻസിറ്റിവിറ്റി കുറച്ച് കൂടുതലാണെന്ന് തോന്നുന്നു. നോക്കട്ടെ. മൂവ്മെന്റ് റെസ്പോൺസ് ആണോ? സ്റ്റാൻഡേർഡ്.
80 ഇട്ടോ പോട്ടെ. കുറച്ച് ഓക്കെയാന്ന് തോന്നുന്നു. ഒന്നുകൂടി കുറച്ചോട്ടെ. കൺട്രോളർ സെറ്റിംഗ്സ് 75 രൂപ എടുക്കട്ടെ അല്ലേ. ഈ ബൈൻഡിങ്സ് ഒന്ന് നോക്കട്ടെ. വാക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സംഭവം ഒന്നുമില്ലേ. ഗൂഗിൾ വാക്ക് റൺ. ലെഫ്റ്റ് കൺട്രോൾ. ലെഫ്റ്റ് കൺട്രോൾ ഞെക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റൂലേ. Think you've got it tough? You've a roof over your head, that's something. When the Black Ones laid siege to Vizima, they burned the outskirts to the ground. What a world. വാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ. Looking for trouble? My gran told me about the Smith boy. Lad went missing one day, so folk nabbed a witchman that was hunting Don't you nearby. look at me. Started poking him, asking. When he started... ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. കൺട്രോൾ ആക്കി നോക്കട്ടെ. ലെഫ്റ്റ് കൺട്രോൾ. ഓക്കെ. Didn't squirm him, so wham bam, they knocked his head off. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ വാക്ക് ചെയ്യാം. Except it was some drowned ഗെയിം man that സ്മൂത്താണ്, പക്ഷെ കളിക്കുമ്പോൾ എന്തോ ഒരു ലാഗുള്ള പോലെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നു. They could have sewed his head back on. Word is, they laid his corpse to rest. റോച്ച് വിടുതല്ലേ. റോച്ച് ഇതാണ് റോച്ച്. Everything's gonna be fine. നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്ഥലം മാർക്ക് ചെയ്ത് അവിടെ നിന്ന് പോയി നോക്കട്ടെ. Will you raise a glass with me? It's Durban now. D-E-R-V-A-N, not Goidamar. Who knows What do you what mean? tomorrow will bring? I know what they named you at your country. Faster. What name is that anyway? Durban. Not so fast, Roach. He bumped his head when he went to ഇവിടെ എന്തോ ഒരു കോൺട്രാക്ട് ഉണ്ട്. Good morning. May the gold sun guide you far away from my land. What did you say? നോക്കട്ടെ എന്താണ്. Who taught you that? Chetty. കുറെ കോൺട്രാക്ട്സ് ഒക്കെ ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. ബ്രദർ മിസ്സിങ്. ഒന്ന് നമ്മൾ ടേക്ക് ചെയ്ത് എന്താ നോക്കട്ടെ. പോയിന്റ്സ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ്. Now listen careful. You're never to sing that rhyme again. Never. And you're not to play with Chetty no more. But Chetty's my best mate. Chetty's a little fool. മാർക്കൊന്നും Get us വന്നില്ല. all killed. അവിടെ എന്തോ ഒരു I'll see you with him എക്സ്ക്ലമേഷൻ again മാർക്ക് and you'll ഉണ്ടല്ലോ. regret it. 50 years of work up in smoke.
What happened here? Oh, got a wee bit chilly the night, so I set fire to my forge. Got it nice and roaring. Roasted some wieners. What do you think happened, dimwit? Some bugger set alight me workshop. I've lost everything. Everything! Sorry. Any suspects? Whole damned village. I've lived here half a century. Thought they saw me as one of their own. But everything changed when the Black Ones came. I'm the only smith around, so I got to service their garrison. Bang dents out of plate, shoe horses. That sort of thing. Nilfgaardians don't pay me a bloody copper. Just give me supplies and orders. But humans can't fathom that. They think I'm getting rich off their misfortune. That I sleep on a pile of gold like a ploughing dragon. They've stopped talking to me. Spit when I pass. And now this. I can find your arsonist, provided you're willing to pay. I've not much left, but I'll give you all if you bring me that horse in, so that he gets what he deserves. The night of the fire, I heard movement outside my hut. Went out to see if I could find any tracks, but found nothing. But then I haven't got cat eyes, have I? Good luck. Track quest. ഓക്കെ, ഇവിടെ നിന്നെന്തോ ക്ലൂ കണ്ടുപിടിക്കണം തോന്നുന്നു. വിച്ചർ സെൻസ് പേജ്. ഇതൊക്കെ സൈഡ് മിഷൻസ് ആട്ടോ. ജസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്താണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ചെയ്ത് നോക്കുക. A man's. Large. Follow the trail using your Witcher senses. അയാളെ സംഭവം നശിപ്പിച്ച ആളാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോണേ. നമുക്ക് പൈസ ഒന്ന് പറഞ്ഞു ചെയ്താൽ and vodka. ഈ വഹിക്കാൻ തോന്നും പോയെ. വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോയോ? Took off his boots and went in the water. Probably wanted to cover his trail. ഫിഷിംഗ് റോഡൊക്കെ Poor, dark, and putrid.
അവിടെ ഫുട് പ്രിന്റ്സ് ഒന്നും വേറെ കാണുന്നില്ല. ഈ ഗാർഡിനോട് സംസാരിച്ച് നോക്കിയാലോ? Your mug. Okay. Step away. എനിക്ക് അയാൾ സംസാരിക്കാൻ താല്പര്യമില്ല. Empty bottle. Poor, dark, and putrid. ട്രയല് തീർന്നല്ലോ. അവിടം വരെ ഉള്ളൂ എൻ്റെ ട്രയല്. അങ്ങോട്ടേക്കും പോയിണ്ടാവുക. ചെറിയ മോനാരാ അവിടെ ആക്കി പോയത്? Mum, don't let us talk to strangers. സംസാരിക്കണ്ട. What happened to your mug? Like crickets. You chew them or swallow them whole. ഫാസ്റ്റ് ട്രാവൽ വേണ്ട. അതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് ഇളങ്ങുന്നത്. Leather Nordling. ഓൾഡ് ഗോട്ട് വീട്. ആൽക്കെമിസ്റ്റ് പൗഡർ. Come on in, Kazel! ഈ ചെങ്ങായിനപ്പം ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. Took off his boots and went in the water. Probably wanted to cover his trail. ഈ വെള്ളത്തിലൂടെ അങ്ങോട്ട് പോയി നോക്കട്ടെ. ഇതെന്തുണ്ടല്ലോ? I can't decide. Footprint. Should we draw it or no? Something jumped out of the rushes. But Tosman Drowners. might not give his dog But he managed to escape. Not with so many corpses rotting in it. Sure to be poison. Lost his boots in the rush. Who knows? Will you go to the well in Hovel instead? Not on your life. I'd rather be ill than disturb a ghost. Lost his boots in the rush. ഇവിടെ എന്താ എക്സാമിൻ ചെയ്യാണ്ട്. Tracks lead back to the village. Bleeding, but not badly. Surface wound. Me gran told me about the Smith's boy. Lad went missing one day, so folk nabbed a witchman that was hunting nearby. Started poking him, asking. It's a yonder ain't it, look here. Wham bam, they knocked his head off. Aye, so it were. Except it was some drown lad that had sapped on him. Let's dance. എന്താ Could have sewed his head back on. അയ്യോ ആളെടുക്കടാ. സ്വിച്ചുകളൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് മറന്നുപോയി. ചത്തോ?
Rest. ചത്തില്ലേ? Like crickets. You chew them or swallow them എന്തിനാ whole. നമ്മളെ വെടിച്ചെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. ക്രമിച്ചെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. What happened to your mug? Freak. സമയം ഈവനിങ് ആയി, നേരത്തെ നട്ട് ചെയ്യണം. പിന്നെ അകത്തെ കയറി പോയിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. Trail ends here, but I'll recognize him by his wounds. എന്തൊക്കെ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങളുണ്ടല്ലോ നമുക്ക് ലൂട്ട് ചെയ്യാൻ. ബ്ലാക്ക് മാജിക് ഡോളോ? Rounder claw marks. It's gotta be him. Talk to the suspect. Nasty wound. Run into a drowner? What the fuck do you care? Whoa, our arsonist's a charmer too. Come on, Smith wants to talk to you. I not talk to a non-human. Sons of bitches all, and dwarves are the worst. Greedy little magpies, do anything for gold, they will. They forge the blades the black ones put to our throats, am I not right? Listen, we can work this out, man to man. I give you gold, you don't turn me in. My mum died a while back and I sold her tools. I've spent some, but what's left is yours. അത് പറ്റൂല, നമുക്ക് ആദ്യം ഉള്ള ആളെ ചതിക്കാൻ പറ്റൂല. Magpies and dwarves might be greedy, but I'm not. Can't buy me. Then I'll beat your fucking mug to a pulp! Calm down and come with Try me. me, peasant. I could use the practice. Man. Ow! 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 Oh, stop! I give up! Damn it! You broke my nose! But not your legs, so let's go see the smith. And take my advice. Don't try anything else. Here you go. One village pyromaniac in the flesh. Nap? You! I knew your mum for years. Charged her nary a copper. This is how you repay me. I've had enough. Hey, soldier. A minute of your time, please. No! Willis! I beg you! I was drunk! Didn't know what I was doing! I've told you, Master Willis. We will help you rebuild once reinforcements come. The supplies have been ordered. Not what this is about, mate. This here's the arsonist.
A witcher found him. The forge was important to the garrison. Destroying it was sabotage. No trial needed here. Just a tree. എന്തോ കട്ട് സീനൊക്കെ വരുമ്പോൾ കുറച്ച് സ്ലോ ആവുന്ന പോലെ ഗെയിം. എന്താ പ്രശ്നം എന്നറിയില്ല. Villagers will really love you now. Well, no, I don't give a flying fuck about them. You know, I hated the Black Ones at first, like everybody else did. Now I'm thinking they might just bring order to this place. Teach these layabouts some manners. But enough about that. Your reward. And I managed to save some things from the fire. Anvil's still whole, so I'm sure I can bang something out on it. You need anything, let me know. Give you a good price. ഓക്കെ, എന്താ ഇതിൻ്റെ സ്ലോ പ്രശ്നം വരുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. ഗെയിം ശരിക്കും ഇങ്ങനെ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമാണോ? Got a lump of bread today. Ransacked village. അതെന്നാലും ഇങ്ങോട്ട് പോകാൻ തോന്നും. കോച്ചിനെ വിളിക്കട്ടെ. വെച്ച് മാപ്പിൽ കാണിക്കാണ്ട് ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെ തോന്നുന്നു. വിളിച്ചോന്ന് വന്നൂടെ? നമ്മളെന്തായാലും ആ സ്ഥലത്തേക്കൊന്ന് പോയി നോക്കാം. Come on now. Good woman, is this the road to Vizima? To your grave, more like. Have you not heard about Griffin? First the black ones, now a Griffin. ആടുകളോ? Let's go. ചില സ്ഥലത്തൊക്കെ എത്തുമ്പോൾ സൈഡ് മിഷൻസിനകത്ത് ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ചത്തോ? എന്തോ ഒരു സാധനം വന്നീനു. വോൾഫൈനോ ഓർ വോൾഫ് ശരിക്കും കണ്ടില്ല. എന്തോ വൂൾഫാന്ന് തോന്നുന്നു. സാധാ വൂൾഫാന്ന് തോന്നുന്നു. Run, Roach. നടക്കാൻ വളരെ സ്ലോയിൽ നടക്കാൻ, ചെറിയ സ്പീഡിൽ നടക്കാൻ. സാധാ വോൾഫുകളാ.
Take it easy. ഇവിടെയുള്ള പാലമൊക്കെ ബ്രോക്കൺ ആയിട്ടാണല്ലോ കാണുന്നത്. ഇപ്പുറത്തൂടെ എന്തോ നമുക്ക് പോകേണ്ടത്. വഴി തെറ്റിയോ? ഇങ്ങോട്ടോട്ടെ, ഇതിലെങ്ങനെ പോകണം തോന്നുന്നു. ഇപ്പുറത്ത് വഴിയൊക്കെ ഇല്ലാത്ത പോലെ കാണുന്നത്. കുറച്ച് ദൂരം ഫോറസ്റ്റിലൂടെ സഞ്ചരിക്കണം തോന്നുന്നു. ഓ, സ്പിയർ ലെവലോ? അതിനെ കൊന്നിട്ടാണ്. കുറച്ച് ദൂരം നമ്മൾ കാട്ടിലൂടെ സഞ്ചരിക്കണം. അവിടെ എത്തിയല്ലേ. Take it easy. ചാടിപ്പോയി. Giddy up. ആട്ട് പിടിച്ചോടി. Come on. ഗെയിം കുറച്ചുകൂടി എന്തോ ഒന്ന് സെറ്റ് ആവാനുണ്ട്. അതായത് എന്താ പറയുക, വൈബല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഈ നമ്മൾ ആ ക്യാമറൻ്റെ ഒരു എന്തോ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഗെയിമിന്. Hey there. Come on. ഇതിലാണ് അവിടെ ആക്കി ഇനി മുന്നോട്ട് നടന്നു പോകണം. Heard of the Vryhead Brigade? Your kind served there. Non-humans. Ekelain Ted at again. Ep Avon E Alba. Military camp. No locals allowed without the express consent of the garrison commander. I look like a local to you? You look like trouble. Dead wrong. I make trouble go away. I'm a witcher. A witcher? Captain Peter Sagwin Levy is in the tower. Turn right, past the gate. Huh. You black ones aren't so scary after all. Can even be nice if you want to. Don't get accustomed, Nordling. To the tower. Go. Goltais Griffin is Anvil. Ep Dorp Nen. Epstreda. സാറിന് പോയിട്ട് കമാൻഡറെ കാണണം. Es diese Ferin. Nordest Ulfheiden Enumeras. That is what you folk lack. We must requisition a share of your harvest. Aye, Your Excellency.
I know there is little... How much grain will your village give? Whatever you say, Your Excellency. Look at my hands. Look. See the calluses? These are not the hands of an excellency, but of a farmer. So we speak peasant to peasant. How much can you give? 40 bushels. There'd be more, sir, but our lads, the Temerians, that is, took from us earlier and... You will give 30, and that will do. Let us settle on it, and I wish to see the transport soon. Oh, thank you, sir. Thank you kindly. I summoned only the Elderman and the smith, Willis. But it is said he is a dwarf. You are too tall to be him. Very perceptive of you. Geralt of Rivia, Witcher. Vatgern. This explains why I did not hear your footsteps. What do you seek here? Yennefer of Vengerberg. Where was she headed? That is a military secret. Haven't thrown me out yet. Haven't called the guards. So go ahead. What's your price? There is a griffin in the area. Slay it. And then I shall see what I can do. It's a deal. Some questions before I start. Know where the griffin has its lair? It kept to the Vulpine Woods at first. I sent a patrol there, 5 young men. A hunter found them 2 days on. They only recognized them because they wore our plate. Since then, the griffin has grown bold. Attacks in villages, fields, on the main road. Meaning it's abandoned its lair. Gonna have to set a trap. I judge from your tone this will not be easy. What do you require? I'll need bait, a specific herb, buckthorn. Scent should lure the griffin from 10 miles off. Buckthorn? I do not know this. But I am not yet fluent in the common tongue. Mm-hmm. Probably mastered the basics, though. Hands up. Kill them. No. First came idioms. Don't play with fire, for example. Go to Tomira, an herbalist. She lives near the crossroads. She will aid you. I'll need bait, a specific herb, buckthorn. Scent should lure the griffin from 10 miles off. Buckthorn? I do not... Mm-hmm. Probably mastered the basics, though. Hands up. Kill them. No. First came idioms. Go to Tomira. Need more information about this griffin. Its sex. Why it's abandoned its lair. Shall I bring you witnesses? They won't say anything I don't already know. I need to go where your men died. Look around. What's the name of the hunter who found them? Mislav. He has a hut south of the village, very near the wood. Helpful fellow. A little strange, though. Tamira and Mislav. Thanks. Es sunt jakten. പറയുന്ന സാധനം നമ്മളെ
നമ്മളെ വിച്ചർ 3 എന്തോ ക്രാഷ് എന്തായി ഗൈസ്. ഗെയിം എന്തോ ക്രാഷായി. നമ്മളെ ഗെയിം ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് എന്തോ ക്രാഷായി. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചിലപ്പോൾ ഒരു സ്ലോ സംഭവം വന്നിരുന്നല്ലോ. ഗെയിം ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ സ്ലോ ആകുന്ന പ്രശ്നം. ചിലപ്പോൾ അതുകൊണ്ടായിരിക്കും. എന്താണെന്നറിയില്ല, എങ്ങനെ എന്തോ പ്രശ്നം വരുന്നുണ്ട്. ഗെയിം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സ്ലോ ആകുന്നുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ അതുകൊണ്ടായിരിക്കണം ക്രാഷ് ആയത്. എന്താണെന്നറിയില്ല, നോക്കട്ടെ. ഇത്രയും ഒരു ഓൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗെയിമല്ലേ, അപ്പോൾ എന്തായാലും പുതിയൊരു പി സിയിൽ സ്മൂത്തായിട്ട് റൺ ആവേണ്ടതാണ്. എന്താ ഇഷ്യൂ എന്ന് അറിയില്ല. എന്തായാലും പി സിക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസ് ഇല്ല. കാരണം അത്രയും പഴയ ഗെയിമല്ലേ, പിന്നെ ഇത് പുതിയൊരു പി സിയുമാണ്. അപ്പോൾ എന്താണെന്നറിയില്ല, നോക്കട്ടെ. എന്തായാലും ഗെയിം ക്രാഷ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ബാക്കി ഭാഗം നമുക്ക് എന്തായാലും അടുത്ത ലൈവിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. ഈ ഒരു ഭാഗം ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് നിർത്തേണ്ടി വന്നു, അതിൽ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ബാക്കി നമുക്ക് അടുത്ത പാർട്ടിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എന്താ പറയുക, സ്ട്രീം ആരെങ്കിലും ലൈക്ക് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്തതിനു ശേഷം കാണുക. അപ്പോൾ അടുത്ത ബാക്കി ഭാഗം നമുക്ക് വരുന്ന പാർട്ടുകളിലായിട്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം.